and welcome dear students. Today we're gonna work on Unit 2, which is Books and Reading, and this lesson is designed for 3rd prep, so let's get started. First off, I would like to ask you this question. Do you know what are books types? اليونت النهارده هتتكلم على الريدنج يا جماعة وتتكلم على ال types of books، فهنشوف النهارده many types of books لما نشتغل على يونت إن شاء الله. We will learn in this lesson, number 1, how to discuss a story. Number 2, make a conversation about reading. Number 3, discuss the comparatives and superlatives. And finally, how to express feelings. First, we're going to work on the reading section here. And the reading section has the title of Lost. هنتكلم النهارده على story يا جماعة. الستوري بتتكلم على واحد كان تايه في الديزرت. وهنتكلم النهارده على new vocabulary واحنا شغالين على reading text. Let's get started. The trees are the first living things that Hassan has seen in 5 days. The wind is blowing and the leaves on the trees are trembling. Like him, he's tired and weak. A few hours before he arrived here, Hassan thought he was going to die. هنقول هنا حاجة مهمة جدا يا جماعة. لو لاحظنا هنلاقي هنا عندي word اسمها trembling. و trembling معناها to shake، يعني ان انت ترتعش. The second word اللي احنا عندنا النهارده هي the word is weak. That's right. Weak means not strong. انت مش قوي. You're not strong. Okay, what happened after that? There was no food in the desert, and he knew that the little water hen would not last another day. Now he knows that he will find water because if there are trees, there must be water somewhere. But he still does not know where he is. How far is it to the nearest road, where he might find help? The sun is going down quickly, and he knows it will be cold for the next 8 hours. How can he stay warm for another night in the desert? Suddenly, he sees something. Someone is carrying a light towards him. He realized that it is a man. Finally, help has arrived. He is safe. الستوري دي يا جماعة بتتكلم على إنسان تاه في الصحراء. He didn't find water. He didn't find anyone to help him. And he was very afraid. Lucky him. في آخر القصة خالص يا جماعة لاحظنا إن someone is carrying a light towards him. أنقذه وهنا كانت نهاية الستوري. Okay, now we're going to talk about the vocabulary. The first word that we have here is, that's right, trembling. وقلنا trembling يعني shaking، يعني أنت بترتعش. The second one is weak. Weak means to be not strong. إن أنت تكون ضعيف. Okay, now we're going to talk about the speaking text. Let's read together. طارق, I have some time before my next lesson. Let's choose a book to read. عمر, there are lots of historical stories here, but there are few detective stories. يبقى أنا عندي historical stories وعندي detective stories. يبقى دي some types of stories. برافو عليكم. طيب هناخد بالنا من حاجة مهمة جدا. لو تاخد بالك إنه جاب لك few detective stories. ليه قال few ما قالش less for example؟ لأن few دايما as a quantifier بتيجي مع، برافو عليكم، مع إيه يا guys؟ مع countable words. يبقى stories تعتبر هي countable word. كلمة تعتبر بتعد، عشان كده أنا بستخدم معاها few as a quantifier. طارق قال that's because detective stories are more popular, aren't they? بعد كده طارق قال people like trying to solve the problems before the detective. People have less interest in historical stories. برضو هناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إن هو هنا قال people have less interest in historical stories. Less interest. طب ليه ما قالش هنا يا guys few؟ لأن few بتيجي مع countable words زي مثلا chairs, pens, books, etc. لكن less as a quantifier بتيجي دايما مع، برافو عليكم، uncountable words زي water، زي sugar، زي oil، وزي طبعا الword اللي عندنا هنا اللي هي interest. كويس جدا. عمر قال له detective stories are too long. I have little time to read this because I have more school work, so I want book with fewer pages. خدنا بالنا من هنا يا guys قال fewer pages. يبقى still few و fewer بتيجي مع good job countable words. What happened after that? طبعا قال fewer pages than a detective story. طارق, this book has the fewest number of pages and will take you the least amount of time to read. يبقى أنا عندي the fewest number of pages. وstill بنلاحظ إن the fewest بتيجي مع
countable words. بعد كده it will take you the least amount of time. The least. ليه the least؟ لأن less و little و the least بتيجي مع برافو عليكم. Good job. Uncountable words. برافو عليكم. عمر قال طارق that book is about traveling, isn't it? True. This book is good. The title is 10 Facts About the World. عمر قال I read a review of that book. It said it was very good. I'll read that. طيب زي ما احنا لاحظنا ان احنا جوه السبيكينج سيكشن اتعلمنا حاجات عن الجرامر، لان النهارده يا جماعه الليسون بتاعنا بتاع الجرامر بيتكلم على برافو عليكم الكومباراتيفز والسوبرلاتيفز. طيب اول حاجه هنتكلم عليها، احنا اكتشفنا النهارده واحنا بنقرا الجزء بتاع السبيكينج ان few و fewer و the fewest بنستخدمها مع برافو عليكم الكاونتبلز word. countable words او countable nouns. For example انا كنت ممكن اقول few students و students تعتبر countable word. يعني for example ممكن اقول few chairs, few pens, few students, etc. لكن لما بصينا في السبيكينج لاحظنا ان لما شفنا كلمة little و less و the least استخدمناها مع ال uncountable words. Okay, let's take an example here. There is little water in the lake because it was very dry this year. يبقى أنا قلت little water. ليه؟ لأن little تعتبر بتيجي مع ال uncountable words. Uncountable words. تمام. What else؟ لما بنتكلم في comparative يعني أنا بعمل comparison، بعمل مقارنة ما بين two things. فدايما لما بعمل comparative يا جماعة بيبقى بستخدم كلمات زي fewer ومعاها طبعا كلمة than زي ما شفنا النهاردة. fewer than. أوكي؟ وطبعا بقول برضو less than و fewer than بنستخدمها مع ال countable words و less than بنستخدمها مع ال uncountable words. وناخد example على ده. For example ممكن أقول I have got fewer books than you. fewer books than you. books تعتبر برافو عليكم countable noun وعشان كده قلنا fewer than. لكن you've got less meat than I have يبقى less than ومعاها word meat اللي هي تعتبر برافو عليكم uncountable word. When we talk about the superlative لما بنتكلم على السوبرلاتيف بنقول مين أكتر حد أو مين أقل حد. For example ممكن تقول the fewest يعني أقل حد و the least اللي هي برضه أقل حد. The fewest بنجيبها مع ال countable words و the least بتيجي مع ال uncountable words. For example أنا ممكن أقول Class 4 has the fewest students. وليه fewest students؟ علشان قلنا ان students تعتبر countable words وبنستخدم معاها superlative اللي هي اسمها the fewest. لما اقول the butter has مثلا the least water قلت the least ما قلتش the fewest لان water تعتبر uncountable word. ففي الحالة دي هقول the least water. Great. Now we're going to talk about how to express your feeling. ازاي تعبر عن مشاعرك. For example انت دلوقتي بتقول I feel أو I felt frightened أو quite happy. يبقى دلوقتي لو أنا عايزة أقول أنا حاسس بإيه، وطبعا احنا عارفين السنة دي في سؤال بيجي في الامتحان اسمه What you gonna say in the following situation. هتقول إيه في المواقف دي؟ فقال لك مثلا إن أنت today you have a party أو today is your birthday. النهاردة عيد ميلادك. How do you feel؟ أنت حاسس بإيه؟ هتقول مثلا I feel very excited. I feel very happy. أو I feel quite happy. طيب did the story make you feel frightened or happy؟ يبقى still أنا بتكلم سؤال بيسألك عن إحساسك. فلو قال لك مثلا did the story make you feel frightened؟ You can say yes, I felt frightened. How did you feel when حسن finally saw the trees؟ يبقى still أنا بتكلم أنت حسيت بإيه لما شفت حسن في الآخر خالص قدر يلاقي التريز أو يشوفها. ممكن تقول made me feel happy, made me feel excited, etc. لو أنا قلت لك مثلا how do you feel about the story؟ هتقول I feel that this story is amazing. أو I feel that this story is really boring, etc. وفي الآخر ممكن تقول I feel happy أو I don't feel sad, for example. Okay. Now we're going to talk about the words again. We said weak means what? Exactly, not strong. وخدنا كمان يا جماعة trembling معناها ايه؟ برافو عليكم، يعني الشخص ده is shaking يعني بيرتعش. طيب. Now we're gonna work on some questions. Question number 1, choose the correct answer. There are lots of historical stories in this library, but there are blank detective stories. طيب عندنا ال choices few, fewer, fewest,
less, little, least. أول question بتسأله لنفسك هو the word stories. الكلمة دي تعتبر إيه؟ برافو عليكم countable word. كلمة بتتعد. فهنا في الحالة دي هفكر لا إما في few لا fewer لا fewest. وطالما أنا already بتكلم على adjective stories يعني ما بعملش comparison ما بينها وبين حاجة تانية، ما ينفعش أقول fewer لأن بقول fewer than وما عنديش than هنا. وفي نفس الوقت ما عنديش the عشان أقول the fewest. يبقى الأنسر هو برافو عليكم few. Next question. People have blank interest in historical stories. بصيت معايا هنلاقي few, fewer, fewest, less, little, least. أول question هتسأله لنفسك هو the word اللي عندي هنا اسمها interest. برافو عليكم. The word interest يا جماعة هنا أكيد تعتبر uncountable word. في الحالة دي لا إما هختار less لا little لا least. أول حاجة هسأل نفسي هي interest هو هنا بيعمل comparison ما بين الانترست في حاجة وحاجة تانية؟ أكيد لأ. ففي الحالة دي ما ينفعش أستخدم less لأن less بيجي معاها than. يبقى هفكر في little or least. هنا هل هو قال the مثلا عشان أقول the least؟ برافو عليكم ما قالش. يبقى الإجابة الصح هي good job guys little. Next question. I have blank time to read this year because I have more schoolwork. نفس الطريقة نبص على الword اللي عندنا هنا هي time ونسأل نفسنا سؤال هي countable ولا uncountable word؟ برافو عليكم هي uncountable word. في الحالة دي طبعا هستخدم less or little or least. وطالما أنا هنا ما بعملش comparison ما بين حاجة وحاجة مش هستخدم less وما عنديش the عشان أقول the least. يبقى الأنسر هو برافو عليكم little. Question number 4. I want a book with pages than a detective story. Than. يبقى أول حاجة هنشوفها إن أنا لاحظت إن عندي الword اللي اسمها pages, right؟ عندي pages. وعندي second thing that we have to look at هي than. ففي الحالة دي يا جماعة طبعا هفكر في برافو عليكم fewer pages than. Next. This book has the dot or blank number of pages and will take you the amount of time to read. طبعا أكيد انتوا عرفتوها هي سهلة جدا. بتكلم في pages وعندي the هتكون الانسر. برافو عليكم the fewest. Question اللي بعده complete the dialogue. هالة قالت does this novel frightened. القصة دي بتخليك خايف. برافو عليك make you feel frightened. ردت عليها سهى وقالت لها no it makes me برافو عليكم feel sad. Question اللي بعديه does the end of this story make you feel. طيب هنبدأ بإيه؟ the question طبعا. برافو how does the end of this story make you feel. قالت لها it happy يبقى أكيد بتخليني سعيدة. it makes me feel happy. برافو عليكم. بعد كده هالة هتقول how when you do an exam. هتحسي بإيه وانت في امتحان؟ يبقى how do you feel when you do an exam. برافو. قالت لها I feel طبيعي في أي امتحان بنحس nervous. برافو عليك I feel nervous. هالة قالت لها how do you feel blank speaking English now. برافو عليكم how do you feel about speaking English now. هترد عليها سؤال وتقول لها I shy I enjoy it. برافو I don't feel shy I enjoy it. Next question match the words with their definitions. هيبقى عندي words وعايزين نوصلهم بالdefinitions بتاعتهم. Number 1 we have review, then summary, novel, title. The definitions: the name given to a book or play, etc. A long story that is written, writing which gives your opinion about a book or film, and writing that gives the main information about something. What's the meaning of review? برافو عليكم writing which gives your opinion about a book or film. لما بتقول رأيك في كتاب أو story أنت قريتها وتكتب عنها رأيك بيبقى ده اسمه review. Summary برافو عليكم writing that gives the main information about something. ولما أقول لك اكتب summary يعني اكتب لي ملخص عن حاجة أنت قريتها. Novel برافو عليكم a long story that is written. And finally number 4 title هتبقى يا guys the name given to a book or play, etc. Now we have to answer the following questions. If someone is trembling, he is shaking very hard or standing quietly? Well done. He is shaking very hard. If a person feels weak,
he's not strong or he's not excited. برافو عليكم يا guys. He is not strong. Next question. Answer the following questions about طبعا ال reading text اللي بدأنا بيها النهارده lesson. How does حسن أو he know that he will find water؟ عرف ازاي انه هيلاقي water؟ الناس اللي كانت واخدة بالها معانا برافو عليكم. Because if there are trees there must be water somewhere. الquestion اللي بعده how does he know that he is safe؟ عرف ازاي ان هو خلاص في امان؟ برافو عليكم. When he saw someone is carrying a light towards him. The third question, why do you think that Hassan felt tired and weak? تفتكروا ليه يا جماعة كان هو tired weak؟ برافو, because he didn't eat for the last 5 days. Why did Hassan think that he was going to die? برافو عليكم, because there was no food in the desert and he knew that the little water he had would not last another day. شكرا جدا يا جماعة وأتمنى تكونوا استمتعتوا باليونت وأشوفكم الليسون اللي جاي. باي باي.